karibu kwenye kipindi On The Spot, ikiwa ni zamu nyingine ya kufanikisha na kukupa raha kuhusiana na mambo ambayo yametokea katika nyuga tofauti. Hali yako vipi? Weekend yako imekuwa vipi? Mimi ndio PINCHEZ kijana taratibu na kukaribisha kwenye hiki kipindi. Najua imekuwa ni wiki tangia mara ya mwisho tulikuwa na wewe papa hapa. Alafu zaidi ni kwamba papa Nyangumi yuko pia kwenye studio kuhakikisha kwamba kitu kinakaa vizuri na tunaifanikisha kukaa vizuri zaidi ya vile ambavyo labda wewe unatarajia. Siko peke yangu mimi kwenye studio. It's quite another amazing and of course beautiful Saturday with much of sporty that we have just have lined up for you. And of course we'll be taking a dive at many sporting events that are happening, including, you know, the outgoing, you know, stars in rugby, that is the likes of Colin Sinjera and of course Willie Ambaka. That and many more will be coming later on. Of course, my name is always AUMA Evans. Welcome to the show. Yani ina maana kwamba kuna matukio mengi sana ambayo yamefanyika ndani ya wiki moja, kutokea ambacho Evans anasema kuhusiana na mashujaa ama wachezaji maguji wa raga kutangaza kwamba watakuwa na sitisha zamu yao ya kuisakata raga. Zaidi pia kumekuwa na michezo ambayo imekuwa ikiendelea katika ligi tofauti. Mara ya mwisho tulikuwa na nyinyi hapa, tulikuwa tunazungumza kuhusu mechi kubwa ya Manchester United dhidi ya Arsenal. Arsenal wakipata ushindi. Katikati ya siku hiyo na leo kuna mechi ambayo imesakatwa jana usiku, City dhidi ya Arsenal, mechi ya FA. Manchester City akimtoa nje ule Arsenal na kuhakikisha kwamba anavuka kwenye raundi nyingine ya kuwania kombe la FA. Zaidi ni kwamba pia kuna mechi za Kenya Cup ambazo zimeratibiwa kusakatwa leo saa 10. Moja ni Kabras dhidi ya Homeboys, alafu ya Black Blood na Strathmore ndio kidogo kuna tashushi. Mechi kubwa pia Evans ambao tunatarajia ni kesho, Mashemeji Derby. Kwa hakika Mashemeji Derby ni moja ya michuano kubwa sana. Najua mafans wanangojea na mchuano yenyewe inakuwa na mbwembwe na sarakasi yote ambayo itakuwa hapo. So ukiangalia sana timu hizi mbili zimemeet for the 2 times. I mean wamemeet for 98 times. Na Gor Mahia ndo kidogo wanaonekana kidogo wamekuwa wakidedea sana baina hizo michuano mbili, hizo michuano kati hizo timu mbili ambao wamepatana. So ni mechi ambayo niko sure kila fan na anasubiria kwa hamu na gamu, na tutaona kivumbi. Kesho ndo tutajua mbichi na mbivu. Mimi naomba bana mwende kwenye uga wa Nyayo mtazame mechi. Ni vizuri kweli kwa sababu pia kwenye mechi 7 AFC hajapata ushindi dhidi ya Gor Mahia. Continuous matches. Ina maana kwamba hapa kuna makubwa. Niliwatazama mashabiki jana mahali wakisema watafika uwanjani mapema. Kama kuna juju ambazo zinatumika watahakikisha hamna mtu ataingia kwenye uga mapema kuweka zile juju. Walikuwa ni kwa sababu labda ile mahojiano ya mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachel awali mwaka jana akisema yeye ni Freemason. Sasa nadhani walikuwa wanasema inawachangia kusaidia Gor Mahia kuwazidi nguvu. Wakati huo anasema hatakubali. Ukiangalia pia timu zote mbili wako in form. Form yao ni nzuri sana. Gor Mahia wamecheza mechi 5 bila kushindwa, ushindi mara 2, na pia FC Leopards pia ni kweli wameshinda mara 2. So ni mechi kubwa sana. Haya, ni rahisi sana basi. Kama unatazama kipindi, nafasi yako ya kuchangia kwenye hiki kipindi, kwa sababu kila siku huwa nakwambia kwamba sisi ni samaki alafu tumeshindwa kufunga mdomo wetu. Unajua samaki akishindwa kufunga mdomo huwa ndoano ya mvuvi inampata. Sasa sisi ni samaki, wewe rusha ndoano alafu unatoka na habari nyingi za michezo kutoka kwetu. Hapo sawa, changia kwenye kipindi kupitia kwenye SMS line ikiwa ni 0739110544. Twitter unatumia hashtag KUTV on the sports, alafu una target real pinches @au Evans kabisa. Sio nimeipata. Bado unaongezea underscore hapo. Underscore. Nimefanya kazi ya ziada wiki nzima. Alafu pia kwenye Facebook tuko live KUTV Kenya, kisha kwamba unawajuza watu kwamba kipindi babu kubwa kiko hewani, kinatamba na kutaratamba. Ndio papa na Nyangumi wanaingia kwenye mjengo au vipi? All right, now it's time to of course dive into our today's highlights, and that will be bringing you a couple of stories that will follow. Shall we do this?
All right, welcome back. And now, let's begin this. The national sevens rugby team, Kenya Shujaa, rallied from 14 down score to win 24-19 over Uruguay and finished third in Pool B of the Sydney Sevens leg. Diego Adoa and Mateo Vanals opened the scoring for the South Americans before skipper Nelson Oyo scored on the stroke of halftime to make it 5-15, I beg your pardon, and score line Alvin Bufa Otieno went over after restart. Tony Omondi converting for the extras before scoring and converting his own try for 24-19. That is the final score. Coach Damian McCrath Charge earlier lost 33-0 to New Zealand and 5-31 to South Africa in their pool matches. Kenya next play Spain in the 9th place quarter-final set for 2 p.m. That is a.m. That is tomorrow, of course. Tuangazie hii ya watu kuacha kazi Januari. Makubwa. Kenya rugby legend and World Series second top try scorer Collins Injera has announced his retirement from rugby after 17 years of services. The rugby ace is Kenya's all-lead try scorer with a total of 279 tries, including 42 to be crowned World Rugby 7 Series top try scorer in the 2008-2009 season. Injera kicked off his rugby journey while in Vihiga High School. Before joining the now defunct Lindsay Rugby, he moved to Mwamba RFC, making his debut for the national sevens team in 2006. Kenya Sevens winger William Baka has also announced he will be calling it quit in the international rugby scene after the Sydney 7 leg. Mbaka started his rugby with Kenya Harlequins in 2010 before making his debut for Shujaa at the 2011 Hong Kong Sevens. He was one of the nominees for the IRB Sevens Player of the Year in 2017, losing to Tim Mickelson of New Zealand. He has also had a professional stint in France, South Africa, Russia, and New Zealand. Right, from rugby to football. Kenya football giant FC Leopards and Gor Mahia are set to square it out in a league encounter scheduled for Sunday at Nyayo Stadium. The encounter, famously referred by the name Mashemeji Derby, will see FC Leopards under the tutelage of Patrick Assam seek to end their 7-match winless streak against Gor Mahia, who are currently ranked third in the league. Gor will depend on high-flying striker that is Bernard Amala to inspire Kogalo for a much-needed win over their bitter arch-rivals Ingwe. The match kick-off 3 p.m. at Nyayo Stadium, that is tomorrow. Even if we beat Gor Mahia, it's only 3 points. So for me, it's a team like the others. We will prepare well. I know that for you and for the fans, it's something a little bit special. So I hope it will be a big crowd there, because I think both teams deserve to have a lot of fans in the stadium. Me, I'm not focused about the opponent. I want us to play like we train, and we have our philosophy. So we keep going this philosophy. So we will win some other games. We will lose some games as well, because it's football. But we keep working. And for the confidence, I think it's very good for them before the derby to have played 3 games and got 3 wins. Right now, in the last few weeks, we've seen them pick up, and even to go to Mombasa last week and pick up a win in Bandari's, backyard. Not many teams do that easily, and so we know their quality is there, even if it was a slow start. So we're expecting them coming in on a level footing to us, that they want
as much as we want, and it'll be down to who copes with the atmosphere more and who is able to remain calm in those, you know, those crazy moments of the game and show their quality. Haya, ndio hiyo mashemeji dabi kesho saa 9. Sasa mbona ukae tu kwa nyumba umeboeka, unapigwa na jua ya Januari na unaweza kuwa na 300 ambao huko serious nayo sana. Kama unataka kuona hii ama kutazama hii mechi ya mashemeji dabi kati ya AFC Leopard akimkaribisha Gor Mahia, terraces ama zile regular ticket 300, alafu kama unataka kuketi kwenye VIP ni 1000. Ngure, sasa ulikuwa unasema kesho ukitoka kanisani uende mahali 300 terraces. Russia ndio kuna raha. Toka sasa kwenye AFC Leopard na Gor Mahia, tuangalie Kenya Cup kunani. The Kenya Cup champions Kabra Sugar will host Homeboys RFC in a rescheduled Kenya Cup encounter set to kick off 4 p.m. at the Kakamega Showground. Meanwhile, Blackbird vs Tranmolios, another rescheduled match, will not kick off. Reports indicating that there has been a confusion in terms of whether the match was rescheduled or it was an awarded walkover to Blackbird. At the Impala Sports Club, high-flying Impala Roan will host Mwamba RFC women in a top-of-the-table women Kenya Cup fixture. Right, and after, of course, some good performance, at the end of it, you deserve some rewards. Now we focus on ASJAC Awards. Commonwealth Super Welterweight Champion Sarah Angel of War, that is alias his nickname, Ochieng, has scooped the LG ASJAC Sports Personality of the Month December. The Kenyan fighter has a stellar career, that is the stellar performance in December, knocking out Zimbabwean challenger Chiezeda Homakoma in their Commonwealth title fight at Charter Hall in Nairobi. Achieng floored Chieza in the 8th round, and she becomes the 4th boxer to win the trophy after former WPC champion Fatuma Zarika, Judy Waguthi, and hit squad Eli Ajowi. The 35-year-old hard-hitting boxer beat top nominees. Among them include chess national champion Mihul Guhil, Roslinda Asumwa of tennis, and Collins Ndunda, who won gold, silver, and bronze respectively at Mombasa International Tong Ilmo. In the winning December award, Achieng carried home LG Nano Cell Smart TV worth 100,000 shillings, courtesy of title sponsors LG East Africa. Fantastic. Nasikia huko nyuma akisema hey! Sijui ni TV ndio imewashtua, ni hela ama ni mshindi. Yote 9, hongera sana kwa Angel of War. Kupiga mangumi pale kwenye ulingo inahitaji bana upate kitu cha kupunguza hayo machungu. Sasa huyo amepata runinga ya aina yake. Hii ni hatari. Alafu hela ziko. Tuingie sasa kwenye FA Cup, tuangalie kunani nchini Uingereza. Manchester City successfully knocked out Arsenal in the 5th round of the FA Cup, courtesy of a 64-minute low strike from defender Nathaniel Ake. Meanwhile, Manchester United will be keen to continue with the impressive run in the FA Cup competition with the welcome reading at the Old Trafford in 11 p.m. encounter set for today. Fulham will host Sunderland at the Craven Cottage as Brighton take on Liverpool tomorrow in another FA Cup encounter.
Hey, Yente. Wacha nikwambie, hakuna kitu kinanipa raha kama kusoma habari za Uingereza alafu naanza na successively knocked out. Yaani wewe inanipa raha sana. Only wakati si timu ambao mimi naisupport. Asante sana kwa kutufuatia tangia tuanzie hadi sasa tunapiga hizi za habari. Hizo ndio habari ambazo kikosi chetu kimeamua, ndio habari moto ambazo tunakuletea tarehe 53 Januari. Bado siku 37. Evans, we have 37 days to go. Unajua leo ni 53rd of January. Ndefu sana. Wa maajabu Januari huenda mbio, lakini karibu kuisha huwa ndio kama inarefuka. Sasa hapa ndio unasikianga bana. Ngure ashiki simu. Masaibu. Kwa hiyo swali la siku tumekuuliza kitu kitamu sana kuhusiana na mashemeji derby Gor Mahia dhidi ya AFC Leopard. Ni mechi ya takriban 90 na 90 something derby. Siko sure ni 93rd, 94th. Sitaki kukudanganya. Lakini wamesakata mechi 90 pamoja. Sasa hii na hii picha ni safi by the way. Haya, maridadi. Sasa hii mashemeji kati ya AFC Leopard na Gor Mahia, nani ndio unafikiria kwamba ana uwezo wa kutamba between Gor Mahia and AFC Leopard? Who do you think will win Sunday's mashemeji derby? Kwenye SMS line unatumia 0739110544, Twitter @realpinches AUMA Evans AUMA Evans _ hata mshila kitu wamekula asikule tena. KUTV Kenya sasa pia kwenye Facebook. Raha sana rafiki yangu Midecha. Wacha nikwambie hivyo. Kuwa na marafiki bana. Midecha amenipigia simu ya takriban masaa mawili kunipa msomo kwa sababu nimechongoa AFC Leopard. Hebu fikiria mapenzi ya huyu dada na AFC Leopard. I pity her boyfriend. I pity her boyfriend. By the way, to be honest, alimpigia for almost 2 hours msomo kuhusiana na AFC Leopard. Anyway, ilikuwa very good conversation kuhusiana na mambo ya AFC Leopard. Na Glado nilimwambia all the best to AFC Leopard. Niambie kesho kutaumana. Wewe ni Gor Mahia. Kesho ni kichapo. Mimi binafsi mimi ni fan wa Tusker, lakini kesho naona ni kumoto. Ni kumoto matsi. Kesho kutaumana. Mamawe lazima itabebwa pale noma. Lakini si za kupigana. Game ya mashemeji tamu sana sasa. Yakuda vurugu na kama tuna enjoy utamu. Hebu nikuulize kitu Evans. Umeifikiria Mungu huwa na maajabu yake? Yaani kama mimi na wewe sasa tunafanya kipindi huu mwaka na wewe huwezi jua unaweza kuwa wewe ndio best man kwenye harusi yangu. Yaani ni vitu ambazo huwa zinapangwa kama kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria kwamba ukifariki huwa watu wanakutazama tu kwenye kichwa. Ukifariki hatutakuona mwili wote. Tutakutazama tu kwenye kichwa alafu. Bona kichwa ndio urembo ama? Sasa mimi sijui, lakini fikiria pia ukizaliwa ni sehemu gani ya kwanza utoka kwanza? Miguu. Uanzalisha ng'ombe. Uani kichwa. Wewe sasa unazalisha ng'ombe. Haya, ukizaliwa kichwa utoka cha kwanza. Ukifa watu watakutazama kichwa peke yake. Hebu fikiria na ndio uzaliwe kichwa kitangulie. Haya, let us go for a break. Wacha tuende break. Tukirejea tutarejea na mengi. Tunaenda break.
Maksha. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Tero. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo tune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Art from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Kurunzi ya kilimo huimarisha afya na uchumi endelevu katika jamii. Ni msingi mkubwa wa kipindi Boresha Kilimo. Kipindi hiki kinajikita katika teknolojia ya kisasa, utafiti na ushirikishaji wa wadau wa kilimo kuonyesha shughuli mbalimbali shambani. Kwa suluhu ya utoshelevu wa chakula, tazama Boresha Kilimo. Adventures across the African continent. See breathtaking wildlife, stunning landscapes, and out of this world technologies. Meet incredible scientists and learn fantastic facts. Explore, discover, be amazed. Be part of the next generation of African change makers. Be a part of ENGEN, Africa's #1 science discovery program. Yay! We're learning every day. ENGEN leads the way. My name is James MWAURA. I'm the managing director at Genovation. Genovation is a software house, is an innovation hub. However, we have currently and of late we have our latest system, which is Jarida. Jarida is a visitor management system. It's also a guest book management system, so where people can sign in that they have come to see you and what they have come to do with it. It's also a service offering system. So for example, those companies that are offering services like lunch, and you need to know who has actually come in for lunch, what time do they come in for lunch, what do they have, and how much you need to compensate the service provider. Naam, karibu tena kwenye kipindi On The Spot. Tumerejea tukiwa na nguvu za nguva. Papa na Nyangumi tunazidi kutamba na kutaratamba. Mimi ndio PINCHEZ, kijana taratibu, na hakika siko peke yangu ndani ya mjengo. Konami hapa AUMA Evans. Lakini ukipendwa unaweza niita au Eva. Na tupige mambo, tupige vitu vyenye iko, lakini kwa faida
faida ya mtazamaji, kuna mechi ambayo ishakamilika, mechi ya kwanza kwenye KPL ya Kariobangi Sharks na hiyo Bidco United, and scores ni 1-1. Ameshare spoils. Papa Mafuta ametoshana nguvu. Ametoshana nguvu na kila mtu anaenda nyumbani akifurahi. Hakuna mtu anaenda pengine kidogo anafeel amelemewa, wako sawa wote. Haya, najua kabla tusepe nilikuwa nazungumza kuhusiana na mambo ya kichwa, alafu mkacheka mkasema najua ukifikiria kwa undani Mwenyezi Mungu bana, kuna kila kitu wakina maana yake. Nimesema hivyo kwa sababu hata nimekupa mfano, kuna maana tunafanya kipindi mimi na wewe. Maana kubwa fiche labda sisi tutajua huko mwishoni. Sasa kuna maana pia kwa nini Arsenal iko juu ya jedwali saa hii. Kuna maana yake tu. Na ukiongelea Arsenal, I remember Arsenal actually frustrated you guys. And do you know what separated the game? The 92th. Eddie Nketiah moto kapiga fataki moja kali. Saizi kiburi imepunguzwa, at least tunaweza piga show vizuri, hatuna noma hapa, hakuna sijui Chelsea walifanywa nini. Sai who is laughing now? Unajua kwenye maisha huwa ni kitu kizuri sana, kwa sababu mwenye kuni hula vilivyoiva, mwenye pesa hula vitamu. Sasa kuleni tu za kuni, sisi wenye pesa utakula vitamu mwisho. Una nafasi ya kufurahi Januari ama mwezi Mei. Sasa utataka kufurahi lini? Okay, mimi, there is one thing I told you about Manchester United. If you want to draw the graph, it's actually like this. It goes down. It's what we call the roller coaster ride. Leo mko sawa, kesho shida. Hamna msimamo. Nashukuru pasta wangu alinifunza kuwa mtu mwenye humility. Na akitazama kipindi anaona pia leo ninaanza lesson. Nimeanza kuenact vitu ambazo alinifunza. Si niko humble, sitaki kuharibu. Unajua sitaki kuharibu hii conversation. Lakini all the same ni kwamba kipindi tumekuandalia, tutakuwa tunakupa uchambuzi hapo mwisho, lakini ndani ya tuseme dakika za kuhesabu utakuwa na wageni ndani ya mjengo. AUMA atakuwa anazungumza na washikadao kwenye ulingo wa ndondi, yani boxing. Watakuwa wanajaribu kutuambia magumu wanayopitia, masaibu ambao wanakumbana nayo kwenye safari yao ya kuhakikisha kwamba ni superstar ama wanaipeperusha bendera ya dondi ya Kenya ama ubondia wa Kenya pale juu. Kwa hivyo usiende mbali, hapa tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakupa utamu. Ndio kazi yetu hapa on the spot, kuhakikisha kwamba tunakupa burdan ya aina yake. Yani sisi watu tunahakikisha kwamba kachumbari yetu inanogeshwa na vitunguu, nyanya, rusha vinegar kwa umbali, pilipili kwa ukali wake. Yani mwisho ukitoka hapa unakuwa umepata utamu wa aina yake. Kabla tu wakaribisha wageni, tuguse tu kuhusiana na Kenya Sevens ambao kwenye Sydney 7 wametoka nyuma na kupiga Uruguay na kuhakikisha kwamba mara hiyo hajamaliza pale chini kwenye pool B. Unafikiriaje kuhusiana na Kenya Sevens, hasa kwenye wiki ambayo kumetangazwa sana watu wanastaafu? Collins Njera ameondoka, William Baka pia amesema baada ya Sydney ndio mwisho. For me, I think as a Kenyan, of course, I'm not proud about Shuja's performance. This is a team that has really invested so much in rugby, and our status is quite known. But the first game, that is the Hamilton 7, was quite frustrating without any single win. And that was something that actually really pain, and it broke our heart. But now a win against Uruguay, it's something that we can at least take as a comfort home. And even as we look forward for the remaining, the series that will come. However, this is not a good performance. At least we need to finish at least let's say even some quarterfinals, just to keep up, with the momentum, and even to show that there is some signs of improvement in the coming future. If we can't beat big teams like Samoa, Fiji, talk of France, then probably we're not doing quite as many would have expected. We have the quality team, I will say, a blend of young players and of course experienced players. We have a tactician that has
a vast of experience in the game. So I don't know why things are not clicking, but we do hope for the future and probably for the coming days things will click. But if I were to sum this performance, it's not enough. Naam, Oma, nimependa mahali ambapo umesema hii team imekuwa invested heavily. Sasa huu mwaka nimeamua kwamba mimi nataka kufikia habari vizuri, kwa sababu kuna mashabiki wengi ambao wanafuatia Kenya Sevens, wanafuatia soka yetu, na kwenye mitandao ndio na wa kwanza kusema kwamba timu yetu, hiyo timu imalizwe, hiyo timu tumeipea pesa, tumeipea resources, haifanyi vizuri. Sasa Evans, ni resources gani ambazo Kenya Sevens imekuwa? What has Kenya Sevens system been? Ni nini investment gani ambayo imefanywa warrant us to demand result kutoka kwa vijana wetu? Actually, tunafaa demand results first of all. Ukiangalia hapo mwaka iliyopita ama kitambo kidogo, kulikuwa na shirika kama Kenya Airways ikajitokeza, tulikuwa na SportPesa hapo pia, serikali pia japo haifanyi jinsi inavyostahili lakini kidogo walikuwa wanajaribu. So for me, I think that is something that actually we should first of all be grateful as even we look forward for the future. So the team really, I don't think if they have the excuse of not performing. I understand there might be some problems, maybe in the back room, we understand that. But once you wear that jersey, you really have to present your country with proud. Na huu mwaka kama unanitazama na wewe ni shabiki wa michezo, wachezaji ikuwe ni bondia Mkenya, tafadhali wacha nikwambie, we are putting so much pressure kwa wanariadha wetu, mabondia, wachezaji raga, which is unnecessary. Kwa sababu ukiangalia kwenye system nyingi, enda kwenye raga, enda kwenye soka, enda kwenye mabondia, there is zero investment. Kwa hivyo no fan akona ruhusa. In fact, you should appreciate them. Ukiona bondia ameingia kwenye ring, amevaa jezi ya Kenya, bana, hata usiangalia amepigwa aje. First thing appreciate, ametoa, amejitoa. Yani kama kuna agenda ambayo nataka kusukuma huu mwaka ni hiyo. Kenya Sevens, acha nikuambie kitu. For the longest time, hakuna kitu imekuwa invested in it. Najua watu wengi wanafungwa, watu wanafikiria ati kuna sponsorship imekuja, SportPesa wamekuja wametoa hela, Kenya Airways wametoa hela. Ni sawa. Mchezaji ni nini ambacho wamepewa na KRU, nini ambacho wamepewa na serikali yake kuhakikisha kwamba huyu mchezaji ana perform to the optimum level. Ireland was never a core team kwenye rugby, World Rugby Series, same as Uruguay ambao Kenya inang'ang'ana kupata ushindi dhidi, lakini kwa sababu walitengeneza high performance centers, sahii ni unbeatable. In fact wanatupiga. Inamaanisha ni system ambayo imefanya wamekuwa wazuri. For the longest time tumetake our athletes performance for granted. Hata kwenye riadha, we just happy tuna win gold, but hakuna mtu uchukua nafasi kutaka kujua hawa wanariadha wanaishi vipi, wamepoa vitu vinafaa, mpaka mwanariadha chukue mabango asimame kwenye town aseme ministry janilipa, ndio inakuwa concern. Kwa hivyo huu mwaka hata mashabiki bana, uko na point hapo, sikatai, lakini point ndio point. Sikiza nikuulize. Sawa, haujalipwa ndio, lakini umeenda kuwakilisha Kenya. What are you supposed to do? You give your best to the maximum, the fullest, regardless of the challenges that you are experiencing. Give their best to the maximum. Hakuna maximum zaidi ya ile ambao wanapatia. So it's fair to say if a team is not performing, it is fair to critique where it's possible. If the ministry, Kenya Rugby Union, is not doing its part, it's okay to blush them because that is what we are here to do, right? Acha nikwambie Uma, shida si hata KRU pekee, ni hadi wewe kama shabiki. Kwa sababu wewe umechukua the easiest route ya kusema team haiperform, kwa sababu wewe kulingana na wewe unafikiria iperform na inafaa iperform. Correct. Lakini swali lako la kwanza lingekuwa ni kwa nini hii team haiperform? Beyond wachezaji and everything, kwa nini mabondia wetu washindi medali? Kwa nini wachezaji soka wetu wafanye vizuri? That should be the question, si kwa wanahabari tu, hadi kwa mashabiki. Kwa nini ni ngumu mechi ya AFC Leopards na Gor Mahia
kuandaliwa. Kwa nini mashemeji dabi haina ule ushabiki ambao ulikuwa huko? Ni nini ambacho hakifanyiki? Tukifanya hivyo, hapo ndio tunafanya very sober decision. Ikifika ni katika kuwachagua wale ambao wanasimamia michezo yetu. Sawa? Anything ambao ina involve sports inafaa itakiwe serious, kwa sababu yule ambaye anaumia ni the main stakeholder. Bondia, mchezaji raga, mchezaji soka, huyo ndio atapata backlash ya mafans. Yeye ndio atapata kocha, au ndio anapata backlash ya mafans. Wewe umewaisikia watu wangapi umesikia wakicriticize federation ya riadha wakati hatushindi? Watu kwanza usema huyu jamaa bana alifaa shinde medali, yeye alienda tactics mbaya huko. Bondia akishindwa kushinda medali, huu bondia bana anapigwaje? Wanyonyi anapigwaje na huyu jamaa ambaye hajui? Lakini hatujiulizi kwa nini ambacho kinachangia huu bondia asifanye vizuri. Okay, wacha tuikati story yote short. Mimi nadhani usikate, warushie mashabiki pia watuambie nyinyi mashabiki mnapiga kelele sana kuhusiana na wanasoka, wanariadha, wachezaji raga sana. Lakini mnajua magumu ambao wanapitia. Hebu tuambie kwenye SMS. Yaani hiyo kitu huu mwaka, yani nasikia na machungu sana kuhusiana na hizo conversation, kwa sababu nimekaa na watu ambao wanasimamia some of these sports team. Na nimekaa pia na wanariadha. Unasikia story, hata sijui kama nikisema kesho nitakuwa kazi, hata hii black blood yetu hapa KU, team maridadi ya raga, nenda kana wachezaji usikie masaibu. Hata mwenyewe utaacha kudemand result, utasema ndugu, nendeni tu mcheze kwa sababu mnafaa mcheza, mkipigwa mkishinda shukran. Sawa, hiyo ni opinion yako, na mimi na for that one you are accountable for that one. Lakini mimi my take is every player has a role to play regardless. If you're a player, go to the pitch, give it your maximum. You understand? Anytime. Then for the stakeholders they have their part to play. Ndugu, acha nikuulize swali simple kabla tuchukue pumziko ukuje na wageni. Wewe siko kazi hapa. Niko kazi. Ile siku ambayo utakuja hapa ukose kufanikisha hiki kipindi, tusemeje sasa? Nani ndio ambaye atapata backlash kwanza? Hajafanya kipindi, hajaonekana. Sina mimi mwenyewe. Lakini nani ambaye anafaa kufikiwa kwanza? Mimi? Hamna. Producer ndio anafaa ulizwe kwa nini jamaa kukuja. Alafu producer ndio aeleze. Sawa. Kwa sababu wewe ni image, yani you are the main stakeholder hapa, ambaye anafaa kuwa protected at all cost, kwa sababu it takes so much huko nyuma kukufanikisha wewe ukae vizuri. Na wakati unakaa vibaya pia tuchukue nafasi ya kutaka kujua huko nyuma kunaendeleaje. Sasa hii ni ushirikiano wa wachezaji, washikadau, watu wafanye kazi kwa pamoja. Kila mtu ajitolee. Kama ushaleta talent kwenye meza, tosha. Kila mtu ajitolee. Talent ni enough. Ushaleta talent kwenye meza, sasa ni kazi yao wengine kufikiria ni vipi talent inakuwa comfortable. Yaani hii yote imetoka kwenye Sydney Sevens. Injera ameretire basi. Lakini ukileta mabondia hapa kwenye studio, jaribu pia have a conversation nao, kwa sababu it's very painful. Unajua Wakenya ndio upiga kelele hapa wanariadha wakianza kuchanga baada mtu amestaafu. Si Injera amestaafu, kitu ifanyike tuanze kumchangia. Huyu jamaa alikuwa anacheza Kenya Sevens. Hiyo Kenya Sevens ni kwenda mlipa pesa ngapi? Alikuwa na contract, alikuwa na health insurance, alikuwa na alikuwa hamna bana. We have a very rotten sports system and it's very unfortunate. Washikadau wengi hawaweki kila juhudi kuhakikisha kwamba mchezaji anakaa katika hali ambayo inafaa. Alright. Okay, now let's move on to KPL action. Acha mimi niende. Kuna wageni. I think ni very nice kama uko na, kwa sababu ni stakeholders. Waje hapa alafu you pick it from there. It will be a very nice conversation. Yeah. Na I'm hoping AUMA kama wewe mwanahabari, huu mwaka ufanye kila juhudi kuhakikisha kwamba agenda ya mchezaji imesonga a step further. Sawa? Yaani sisi upiga story ndio na washikadau, lakini tunamsahau ule mshikadau ambaye ni wa maana sana.
So kwenye story zako wachezaji, alafu managers tutakuja kuzungumza nao baadaye. Haya, mtazamaji, najua umeshangaa, it has become heated this way. Yaani ni juhudi tu za kumtetea mshikadau ambaye ni wa maana sana. Nataka mimi nisepe kidogo, alafu Evans Ouma atakuwa na jaja hapa na kocha na mabondia kuzungumza kuhusiana na hali the state of Kenyan boxing. Atatuambia wanafanyaje yale magumu ambao wanapitia, na unajua pia unapitia magumu, lakini kwenye maisha hakuna kitu kizuri kama wakati ndoto yako inakuongoza, shida zako zisikuongoze. Ama bondia watatuambia tabu zao, lakini pia ni muhimu tusikize ndoto zao, kwa sababu ndoto zao ndio zinawaongoza na ndio zinawapa nguvu hata za kurauka na kuja hapa kwenye studio kujaribu kuzungumza na wewe mpenzi wa michezo. Hivyo usiende mbali, narejea na mazungumzo hapa ya the state of Kenyan boxing. Hii ni On The Spot ndani ya KUTV, Peter Pinches na Evans Ouma, tukifanikisha kuhakikisha kwamba wewe unapata mahanjam, kila kitu ambayo inafanyika kwenye nyuga tofauti. Tunarejea, usiende mbali.
right, welcome back to On the Spot. Of course, here is where we begin our discussion about the state of Kenyan boxing. And of course, here in studio, I'm joined by, of course, I have Lawrence Owino, that is a boxer, and I have Juma Charis, that is the head coach. Of course, they will be engaging us about the issues that surrounds the development of boxing in Kenya, challenges that boxers face, and of course, what does the future hold for boxing. Many events that has happened, we have seen quite a lot of things in between that are concerned about boxing. But you know, for me just to state it, I don't think I'm in that position, but that's why we have the likes of coach here to take us through and give us the matrix of what is happening in between. And there is a number of issues that has just happened, and I will talk about the role of boxing as far as nurturing talent is concerned, the impact that it has created in the society, and of course the steps that should be taken in order to improve the state of affairs. And of course, earlier on we had some heated discussion about the role of stakeholders and who actually is to be blamed for when performance is not quite the much expected that many will want to see any team, be it boxing, Kenya Fighting Federation, any federation as far as any game and sporting discipline is concerned. And of course, I'm quite okay to be joined and of course introducing you, Coach. Thank you so much for making time to speak to On the Spot. I know there is some myriad of issues, but for the purpose of our viewers, those who don't know you, please kindly introduce yourself and take us to the matrix. Bismillah. Kwa majina naitwa Juma Charis. Mimi ni coach wa boxing wa klabu. Kwa majina naitwa Lawrence Owino. Mimi ni boxer kutoka Kayole Rapid. Nacheza flyweight. Coach wangu hapa Juma. Kumekuwa na hali pengine ukitaka kuanzisha mchezo wote huku lazima kila mtu ajumuishwe. Tuambie, what is the current status of boxing in Kenya? Kwa kweli boxing Kenya si kwa ubaya tukifanyia comparison. Kwa sasa boxing iko chini na siwezi nikaeka lawama sana kwa mabondia. Mchango mkubwa uko kwa mabondia, mchango mkubwa uko kwa wenye kuwasaidia. Sababu tukiangalia boxing vile ilikuwa kitambo, wamekuwa wakishinda vikombe sana kuanzia miaka ya nyuma huko tukiwa wadogo. Na ndio kitu kilitufanya mpaka tukawa mabondia. Ilikuwa Kenya hata wakienda kwenye international game ambao kuna timu kubwa kama Waingereza nani wameparticipate, Kenya imewahi hata kutoka namba 1. Kitu cha kushangaza sana. Okay. Na ukiangalia kwa sasa Kenya hata katika hii tournament ambao hatusemi ni ndogo, lakini ni tournament ya chini ya Afrika, Kenya hata kutoka namba 3 ni maajabu. Okay. Imekuwa ngumu. Alright. Na pengine tukikuja kwako Lawrence, wewe kama mwanabondia, pengine mtazamo wako ni upi? Hii blue. Hii blue iko na challenges mingi sana. Mimi ni boxer, mimi ni flyweight, nimewakad sana. Sasa hivi nimefika hadi nimecheza na wale maplayer yenye nimekuwa nimekuwa nikitamani kupatana nao kama Karanja. David Karanja ndio anashikilia namba ya flyweight national team. Nimepatana na maboksa wapoa wengi nimetembea, unajua, but ilikuwa ni ngumu sana, ni long journey. Juu bado mimi ni msena kwangu, natoka kwa street, unajua. Coach ndio amekuwa akinishikilia, kunisupport, kuniambia nyewe naweza sparring nini, juu pale kwa ring pia si rahisi, unajua. Saa zingine tunakosa dido ya kumanga, but tunajituma, tunatokea game, tunacheza, tuna win, but hakuna kitu ina happen, unajua. Coach, kabla nikuje kwako,
Lawrence, yeah. Unapoingia pale kwa ring na hizi challenges zote ambao unatuambia, pengine ni msukumo upi na kufanya kesho uamke uende kwa ring licha ya pengine kutopata vitu kama marupurupu? Ni nini nakusukuma sana sana? Sukuma ni mimi natoka kwa familia hatuna kitu, unajua, na ni kama mimi ndio macho ya familia yetu, na sasa nakaa na one parent, niko na two mom, so na tunapitia magumu sana. So nikifikiria pale nimetoka, nataka nitoe siku hii mad, unajua, cause mimi ndio the eye, mimi ndio wananiangalia, mimi ndio tegemeo kwa familia sasa. Na najua naweza nikiona coach wangu hapa, mimi blue niko sawa. Okay. Now coach, wewe kama baba na mlezi wa tuseme wanabondia kama hawa, pengine tuambie kidogo, ukitrain bondia na mwisho wa siku hakuna ile reward ambayo anapata, pengine wewe kama coach inakuaffect aje? Mimi kwa kweli nimewafundisha uvumilivu, kwa sababu mimi mwenyewe ndio mvumilivu mkubwa, niko na subra. Subra wewe iko ndani ya roho yangu. Ile kuvumilia ni one part of sports. Nimewafundisha kuvumilia. Ile kitu mimi nasikia sisikii vizuri, lakini mimi pia na njia zangu 1 2 ujaribu. Alright. Now pengine kidogo tu coach, bado tuko tu kwako. Tunajua changamoto ni mingi na pengine ni kwa sasa tutasema tutakumbatia juu ni part of the journey, lakini hatua zipi tunahitaji kuchukua ndo maybe tupige the next step in future? Ungenifafanulia in terms of countrywide ama in terms of club ama? Tutaanza, wacha tuanzie kwa club wise, tukipanda juu lazima tuanzie chini ndo sasa tukipanda. Wewe kama coach ukiinteract na wanabondia kama hawa, lazima kuna baadhi ya changamoto ambao umekuwa ukinotice hivi unasema hii hata tuhitaji pengine federation, tunaweza anzia hapa chini ndio pengine maybe kitushinda kidogo tunakaza kamba, alafu sasa tunaitisha pengine usaidizi kutoka kwa wakuu. So tukianzia chini, ni mikakati ipi tunaweza weka ndio tuanze sasa kuboresha? Unajua mikakati ambayo tunaweza weka ambayo naona inafaa, kitu cha kwanza, kuna kitu kimoja lazima tukitoe kwenye akili yetu. Kuna msemo unasema we want to improve boxing. Huu msemo unatumiwa vibaya, sababu boxers, we want to improve boxers, hilo neno sijasikia likitamkwa, sijui kama limewahi kutamkwa. Hata mimi sijaisikia hilo neno, sijasikia mahali popote tu ukisema we want to improve boxers. Mimi usikia we want to improve boxing. Hapo ndio shida inaanzia. Okay. Kitu cha maana sana kwanza kwenye mchezo, nafikiria sijatoka nje ya mada. Hawa vijana wanahitaji usaidizi wa sponsor katika huo mchezo wao, kwa sababu nguvu kubwa inayotumika, kwa mfano kama kwenye klabu yangu, ni nguvu ya mchango. Okay. Ukitaka kwenda kucheza mahali ni shida, aibu inatuingia. Sasa mimi kama coach na makochi wenzangu inabidi tuingie mifukoni, ambapo si vizuri. Kitu tulikuwa tunaomba na ni kitu rahisi, tungeanza mfano. Kama mimi mwenyewe kama coach naweza nikatoa pesa yangu ya jasho yangu nikaitoa mfukoni nikawa support. Hata tungeomba na sisi tupate usaidizi mahali popote pale, si lazima mahali pakubwa. Hata hapa ni mfano mdogo, hata nyinyi hapa mliotukaribisha, nyinyi wenyeji wetu, support ndogo tu ukiwa hapa hawa, na ndio kitu kinawasumbua wa maboksa. Wana train wanakuwa wazuri, lakini wakitaka kutoka kwenda nje hawana fare, hawana chakula. Inabidi mnajikuta mnapeleka bondia mmoja ama wawili, kwa hiyo talent zinaendelea kufa. Okay. Na pengine nikiongea na wewe Lawrence, wewe binafsi tu nataka tuambie wewe binafsi kama mwanabondia, ni vipi tunaweza improve aje the game? E-boxing ndio yenyewe improve tunadai tu ni support tu, na ni support ndio tunadai support ndio kitu ya maana tu hapa kwa e-boxing. Juma boxer si mimi peke yangu, unajua tuko maboxer ni wengi sana hapa mtaani. Kama mimi na nataka kufika, kama pia mimi kuna msee amenencourage mimi kufika kucheza e-boxing, unajua mtu kama wakina Angila, unajua nikifikiria kama Angila ndio boxer wa kwanza
Afrika kushika gold, unajua, na toka Kenya. Kama anaweza mtu kama Zariko na WBC alikuwa ameishika na ikapotea hivyo juu ya lack of support. Unaona? Design tungekuwa na support, hiyo belt mpaka sasa ingekuwa na bado mingi zinaweza kuja. Unajua? Yeah. Coach, najua muda pia unaenda na kuna mengi ya kuzungumzia, lakini tukifunga pengine tuambie what does the future actually look for you? Nini unatazamia hapo mbeleni? Mwenyezi Mungu anajua zaidi yangu, lakini kwa matarajio yangu sitaki niongee kitu cha urongo kutoka kwenye moyo wangu. Naona huu mchezo ikiwa utaendelea namna hii na support itakuwa ndogo, hatuta improve zaidi hapo. Kwa kifupi, improvement chances are slim or none. Chances za boxing kuimprove Kenya ni slim or none ikiwa hawatapata support hivi vilabu. Okay. Lawrence, coach anaongelea support. Pengine wewe kulingana na hii support ni gani, na ukitujibu about support pia unaweza tuambia how or what does the future looks for, boxing in Kenya? Kama support yenye si tunadai. Juu kama kwa gym tunalack vitu mingi kama equipment, unaona? Vitu kama tunadai equipment zingine mingi mapads. Size tulikuwa nazo zimechapa, zingine zimeraruka, vitu kama hizo. Tunadai vitu kama hizo pale kwa gym ndio tuweze ku train hard na tuweze kufika pale tukae. Coach, tukifunga pengine your final remark ni nini pengine ungependa ujumbe ambao ungependa kupitisha ni upi? Mimi ujumbe ningependa kuupitisha, msimamo wangu ni ule tu. Mabondia wanapitia njia ngumu, na sauti yao iko chini, sababu sauti yao ni sisi makochi. Mabondia huwa hawasimami, hata kukija kama ni issue yoyote kubwa wataitwa mameneja na makochi. Okay. Kitu mimi naweza sema ama naweza sisitiza sana, any financial support kuanzia kwa mwalimu mpaka kwa bondia ni ya muhimu sana, kwa sababu unapata pia mbali na mabondia, walimu pia wanapitia njia ngumu, kwa sababu unapata talent ile ambayo wanafundisha haisongi mbele, kwa sababu hawapati support ya kuwachukua kwenda kuwasukuma mbele. Unaona, ingekuwa kitu cha maana sana pia hawa walimu wangefikiriwa maslahi yao, maanake ukitaka kutoa knowledge yako na uko na stress, kwa kweli ni ngumu. Okay. Wewe pengine unaweza tuambia unaonaje, ni wito wako ni upi? Kama wewe uko sawa. Si tu ni mimi support ndo ningelia tu sana. Hiyo support ndo tunalack. Jumi support ndo inaweza ni push mbele kabisa, unaona? Hiyo support tu kabisa ndo mimi nalia sana. Yeah. Okay. Sasa coach, kwa wale ambao wanatutazama saa hizi, pengine unaweza tuambia mko located wapi, tunaweza kupata wapi? Pengine kuna sponsor na kusikiza saa hii na ajui tutawapata wapi, watawapata wapi? Pengine unaweza tuambie tukifunga. Sisi tunapatikana Kayole kwa stage inaitwa kwa Dio. Sisi na Dio fence yetu ni moja. Ukitoka Nairobi town, ukichukua gari yoyote ya Kayole, ukishuka stage kwa Dio umefika holi hapo. Hapo ndio kuna holi hapo. Kayole Rapid inapatikana hapo. Unaweza tuambia your social media, platforms, venye mtu akitaka kuwafikia atawafikiaje? Namba, kama namba ya simu, email hivi. Kwa namba ya simu, kwa namba yangu mimi unaweza nipata kwa 0729 78 3637 07 78 3637 0729 78 3637. Okay. Ana mwisho kabisa, najua hii bado inakuhusu wewe coach. Kwa yule ambao anatutazama saa hii nyumbani na pengine ana ari na ile mvuto wa kutaka ku join boxing,
Pengine unaweza tuambia vitengo ambao pengine wewe unaanzia kama coach, ni vitengo ipi na mwisho kabisa ni gani? Wacha ni brief haraka kwa sababu ya muda. Sisi pale tuna department mbili tuweza sema. Kuna wale wanakuja kutrain kwa sababu ya afya zao, health. Hao tuko nao, na tuna wale ambao ni active sport ambao ni mabondia, na tuna watoto. Kwa hiyo kama kuna watoto wadogo wanapenda kucheza, wanapenda kujua mchezo wa boxing, tuko hapo. Na kama ni boxing kucheza game pia tuko hapo. Tunatrainisha vijana na tuko na product zetu. Nilitarajia utaniulizia swali kama hilo. Tumepata vijana wazuri wamecheza, kuna madem. Kwanza Kayole imekuwa good example kwa madem. Mademu wetu wamecheza sana, ni wazuri. Tumechezesha mademu wamepata kazi kwa jeshi. Na kuna vijana wamepata opportunity wakaenda Ulaya. Siwezi sahau pia kuna wale wametusaidia. Ni vizuri nikiwaongea. Kuna kochi wetu anaitwa Julius Odhiambo. Yeye ana kochi pro. Amefurahia sana vijana wetu. Ametusupport, ametupelekea karibu vijana 4 nje. Mfano ni champion Chule, Morris Chule. Huyo ndio good example. Kuna kijana anaitwa Jojo Wano, nafikiri mmemsikia. Hizo ni product za Kayole. Na tuko na coach Valdez, nafikiri mmesikia hilo jina. Kwa kifupi pia naweza nikamalizia, labda utasahau wewe kunieleza. Hii utamaduni wa boxing ikiwa utaregeshwa kama vile zamani, boxing itaenda mbali. Hii tabia ya kutozawadia mabondia ndio inaangusha mchezo. Mabondia wanazawadiwa. Hao mabondia wa zamani hawakuwa na vifaa kama mabondia wa sasa, lakini wao ndio wameinua jina la Kenya zaidi. Hao ambao ni baba zetu wameinua jina la Kenya zaidi. Kwa hiyo utamaduni wa zamani wa kuzawadia mabondia naona ungeregeshwa. Kwa sababu huwezi ajiri watu wote. Sawa. Shukran coach, hapo una point. Pengine Lawrence, wewe si utupatie your final remark tukifunga. Final remark. Naweza sema ni moral tu na bidii kukaza. Kenya mimi nadai saa hii plan yangu, kama nimekuwa nikifikiria kuturn professional jwenye hadi amateur. Mimi ni boxer amateur, nimecheza amateur ligi mara 2 saa hii. Na hii ligi ya mwisho nilicheza zote 5. Na kulikuwa bado na shida bado ya kama nilichezea Nairobi team. Na nachikiadi kama ligi ya kwanza ya Kitale kulikuwa na shida sana, na tulitokea bado kwa TV kama team Nairobi. Na tukutokea hizo ligi, tukucheza Nairobi ilibaki. So tulienda the second league Meru. So kuna shida tu bado ya support tu, ni support unaona. Hadi governor wetu pia anafana na hii maneno sana. Na anaingilia kati. Alright. Shukran sana Lawrence na coach Juma Charis kwa wakati wenu. That has been coach Juma and of course Lawrence just stating to us the current happenings and of course the current state of boxing in Kenya, just giving us in depth the challenges that they are facing us boxers and of course the stakeholders and coaches involved, and just highlighting to us the steps to be taken and of course what does the future looks like. Of course, when we want to take this short break, when we come back, of course we'll be closing the show. See you in a bit.
Haya, naam, hatari sana, imekuwa mazungumzo mazuri sana Evans hapo na Kayole Rapid kutoka kwa kocha, alafu pia na bondia mmoja. Kama umefuatia haya utaona kulikuwa na lot of emotions. Wanaitoa ndani ya moyo. Nikiambia AUMA hapa kuna masaibu, anaona tu ni kelele zangu. Bana, watu wanaumia. Haya, tunataka kusepa. Kabla tusepe, habari ni kwamba Kenya Police washapiga matatu dhidi ya Tusker, Elvis Rupia. Bado hatujaingia second half. Asante Gladys kwa hiyo habari. Naambia Ngure ajichunge sana. Mathare United walikuwa pia wanacheza pia na Kakamega Homeboys, jiangalia score ya hiyo. Alafu Ulinzi wako home pale Lang'ata dhidi ya Nzoia Sugar. Sawa pia na Wazito wakicheza dhidi ya KCB na Sofapaka dhidi ya Vihiga Bullets. Hizo ndio mechi ambazo zinaendelea kwa sasa hivi. Sawa na mechi ambayo inaenda kung'oa nanga kwenye raga, Impala Roans wakicheza dhidi ya Momba RFC ama Momba RFC Women pale Impala Sports Club. Kama ndio unafunga safari kuelekea pale, shukishwa tu pale Ngong Road, Impala Sports Club. Mechi ambayo inaendelea itakuwa tamu sana. Kama uko Kakamega, wako Kabras dhidi ya Homeboys kwenye rescheduled match ya Kenya Cup. Ni mechi ambayo kweli itakuwa ina wapa raha hiyo. Ndio mechi ambazo zinaendelea. Alafu kesho rahisi sana, usikubali utamu wa mashemeji derby ukupite. Nenda support na 300 yako kama unataka kuketi kwenye regular. Kwenye VIP inakuwa ni 1000. Kwenye swali la siku ndio tulikuwa tumekuuliza kuhusiana na derby ya mashemeji, nani ambaye unahisi ana uwezo ama nani ambaye atatamba. Kuna harafu ambazo nazitafuta hapa, nilikuwa nazo. Kuna mmoja alikuwa amesema yeye Hi KUTV ni Ian from Turbo, White Talk area, Gor Mahia to win mashemeji derby. Asante sana pia Recho yuko pia Recho hapa, hajasema timu ambayo ana support, anasema pia anafuatia kipindi. Sawa na DV yuko pia Wangoi. Ni kikosi kizima hiki kweli kinatazama kipindi. Asante sana. Nisemeje? Mimi nadhani kwamba ni kusepa. Kuna FA pia ambayo zinasakatwa. Manchester United atakuwa anacheza saa 5 dhidi ya Reading pale Old Trafford. Ndio mechi nadhani kubwa ambayo itakuwa inasakatwa ama inahusiana na timu za EPL. Alafu kesho Brighton na Liverpool. Liverpool juzi alipigwa na Brighton na anarejeshewa tu mkono. Sasa ni zamu yetu tusepe. Tunasema ni asante sana kwa ambao umefuatia kipindi tangia saa 8, saa 9 hadi inatimia saa 10. Kuna kitu ambacho ulikuwa unatazama awali. Ni zamu yetu tusepe, si ndio? Sawa Evans, sio kama umepata raha leo. Indeed it has been quite amazing. They have been great. They have highlighted some quite of issues, not quite serious issues, ones. The issues, serious issues that need to be addressed. No one should say we want to change boxing. We want to change the life of a boxer. All right, boxers. It's a good point. It's a good point to take home, and that's what brings the end to this particular broadcast, and of course amazing show. For those, many thanks for those who have kept us company for the last 1 hour or so. And of course my name as always is AUMA Evans. Until next time, it's a bye bye from us. Peter Pinches kijana taratibu. Kesho Jumapili usitoe sadaka watoto wakilala njaa. Kwa heri, tupatane Jumamosi.